Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Neha Devi. Yes. Good evening. Good evening. Good evening to all. So keep a message in the group that class has started and they need to join immediately. సాయంత్రం ఆడాడుందా? పార్టీ గిర్టీ ఎనీ హడావిడి? నిన్న మీకు ఒక 3 పేపర్స్ పంపించాను yesterday. Have you gone through those 3 papers? Any doubts in that? I asked you to ask me the doubts in those papers. Paper 9, 10, 11. Paper 9, 10, 11. Any doubts in that? I told you to go through the papers, read the questions. Question paper 9 open చేయండి. Question paper 9. Any doubts in that? Question paper 9. Object to type questions. Any doubts? Why are you not talking? అంటే నేను నుంచి ఏం చదవలేదన్నమాట. క్వశ్చన్ పేపర్స్ కనీసం చూసారా? నో ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఎవరా? No one is talking. Have you gone through the question papers or not? No one is talking.
Have you gone through the question papers or not? No doubts in that? Akansha, Sampath, Manoj, Punisha. No doubts in all the question papers. Good evening. All the 9 question papers, no doubts. Is that right, Akansha? All the 3 papers. See the 28th question. Question paper 9, 28th question. Question paper 9, 28th question. An isosceles triangle ABC with AB is equal to AC circumscribes a circle touching BC at P, AC at Q and AB at R. Prove that the contact point P bisects BC. There is a triangle and there is a circle inside it. Triangle ABC. AB and AC are equal. BC at P, AC at Q, and this is R. And what we have to prove? The point P bisects BC. Required to prove this is given. Required to prove is BP is equal to PC. Now you said no doubts. How to do this? Can anyone tell? How to prove BP is equal to PC? Join AB name. Okay. AB జాయిన్ చేస్తే మనోజ్ tangents to a circle are equal in length. Okay. అయితే ఏంటి అంటే BP ఈక్వల్ టు PC అయిపోతుందా ఆ స్టేట్మెంట్? AR is equal to AQ, QB है QB is equal to BP है ఎందుకు PC is equal to CR. దేవి ఏమిటి జరుగుతుంది?
BR is equal to QC है. ఓకే, మరి ఎవరు డౌట్లు ఏమన్నారా? ఆ వైశాంత్ గారు ఏదో కరెక్ట్ చెప్తున్నాడు మరి కొంతవరకు. యు టేక్ దిస్ వన్, AB is equal to AC కదా. AB అంటే AR plus RB, AC AQ plus QC. But AR is equal to AQ, tangents drawn from an external point of a circle. So these two are cancelled. What is remaining? RB is equal to QC. But RB is equal to BP, QC is equal to CP. You can say the reason. Tangents drawn from an external point of a circle are equal. Now I can replace BR with BP and QC with PC. That's all. That is, know that when radius is P along penalty Cooper to the tangent, it bisects the tangent. Penalty Cooper perpendicular है, wrong. Now, Manoj, what is the guarantee that AP is perpendicular to BC? How can you say that AP is perpendicular to BC? What is the proof for it? And దాంట్లో ఆరు ప్రాబ్లమ్ చూడండి. From a point P which is at a distance of 13 centimeters from O, a circle of radius 5 centimeters, the pair of tangents PQP are drawn to the circle, then the area of quadrilateral PQOR area of quadrilateral PQOR, that is what, see that what AP, if you draw AP, if you join AP, what is the guarantee that AP passes through O? How can you say that it is passing through O? What is the guarantee that P is the midpoint of, you need to prove now P is the midpoint of BC. You have to prove it now. See the R question. R question in that. He is asking about area of quadrilateral. From a point P, which is at a distance of 13 centimeters from the center O. This is 13, radius 5. Pair of tangents PQP are drawn to the circle, and what is the area of PQPR? He is asking about the area of quadrilateral PROQ or PQOR. What is the area of quadrilateral PQOR? PQPR 12. 12. Because radius is perpendicular to the tangent. By Pythagoras theorem, PQ and PR both are equal to 12 centimeters. Then what is the area of PQR quadrilateral?
AB first you can here triangle PQO congruent to triangle PRO. These two triangles are congruent. If two triangles are congruent, their areas are equal. Area of PQO is equal to half base into height. Height PQ. So half into 5 into 12. 30 centimeter square. Din area 30 centimeter square. అలాగే దీని ఏరియా కూడా 30 centimeter square. So area of quadrilateral PQOR is 60 centimeter square. మరి ఎవరో మాట్లాడలేదు, ఏమీ డౌట్ లేదన్నారు అంటే క్వశ్చన్ పేపర్లు పంపిస్తే మీరు ఎవరు చదవలేదు, ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. ఇంట్లో మీ పేరెంట్స్ ఉన్నారా, మీ పక్కనే ఉన్నారా, లేదా వాళ్ళు హడాడిగా తిరుగుతున్నారా? I told you to read the question papers and come back with the doubts. So you don't have any responsibility, then how can you get the marks? In which question paper, Hansini? 34th question. R question है, first question है. Is it R question or first one? First one, okay. Secant theta is equal to x plus 1 by 4x. We need to find out secant theta plus tan theta. Secant theta plus tan theta. Yeah. So further if we simplify this by taking LCM, we will get 4x square plus 1. This is secant theta. Okay. Now, tan square theta is equal to secant square theta minus 1. This rule is there, na? Tan theta is equal to tan square theta is equal to secant square theta minus 1. So 4x square plus 1 by 4x whole square minus 1. 4x square plus 1 whole square by 16x square minus 1. A by b whole square, a square by b square. A by b whole square is equal to a square by b square. B square 4x whole square is 16x square. LCM తీసాం అనుకోండి, minus 16x square by 16x square. Now you can see that the numerator is like this. If you observe the numerator, this one, if you observe this one, that is in the form of a plus b whole square minus 4ab. A plus b whole square minus 4ab. 4 into 4x square into 1, 16x square. 4 into 4x square into 1, that is 16x square, 4ab. A plus b whole square minus 4ab is nothing but a minus b whole square. A plus b whole square minus 4ab is a minus b whole square. See. A plus b whole square minus, this is 4ab. A plus b whole square minus 4ab is a minus b whole square. That means 4x square minus 1 whole square by 16x square. This is tan square theta. Now,
tan theta is equal to root over 4x square minus 1 whole square by 16x square. Root over Punisha wrong. A square minus b square gal chudira. Formula raisen chudu. A plus b whole square minus 4ab, which is a minus b whole square. Now this is square root of, this is nothing but plus or minus 4x square minus 1 by 4x. Tan theta value. Tan theta value plus or minus 4x square minus 1 by 4x. Now he is asking about secant theta plus tan theta. Secant theta 4x square plus 1 by 4x. Tan theta plus 4x square minus 1 by 4x. If you take 4x LCM, 4x square plus 1 plus 4x square minus 1 plus 1 minus 1 get cancelled. 8x square by 4x and 4x, 2x, sorry. Secant theta plus tan theta 2x. If we take tan theta is plus 4x square minus 1 by 4x. If you take tan theta as minus 4x square minus 1 by 4x అయితే అప్పుడు ఏంటి secant theta plus tan theta ఏంటవుతుంది 4x square plus 1 by 4x minus 4x square minus 1 by 4x. Then what is LCM? 4x square plus 1 minus 4x square plus 1. These two get cancelled. 2 by 4x, that is 1 by 2x. So secant theta plus tan theta value 2x or 1 by 2x. It is either 2x or 1 by 2x. Now Ajista is asking 32nd question. If alpha and beta are the zeros of p of x, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is 21 by 4, then what is the value of k? ఈ క్వశ్చన్ రా అజిస్తా నువ్వు అడిగేది అయినా సరే నీ కోసం చెప్తా. Textbook question 32nd. There. RS Agrawal textbook. Polynomial. What is the polynomial given? 2x square plus 5x plus k. What is alpha plus beta? Minus 5 by 2. Alpha beta k by 2. Given alpha square plus beta square plus alpha beta is 21 by 4. He is asking to find out k value. (32nd R question hai? Okay. 32nd R question. Okay. Alpha, beta and 1 by beta reciprocals are zeros of this polynomial. Beta and 1 by beta. A square plus a into x square plus 61x plus 6a. Find the value of beta and alpha.
అంటే బీటా అండ్ 1 by బీటా అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ద జీరోస్ ఆఫ్ దిస్ పాలినామియల్ ఆర్ రెసిప్రోకల్ టు ఈచ్ అదర్. అది అర్థం చేసుకోవాలి. గివెన్ బీటా అండ్ 1 by బీటా ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ దిస్ పాలినామియల్ అన్నాడు. He says like that. Then what you have to understand? Zeros of this polynomial are reciprocal to each other. Zeros of this polynomial are reciprocal to each other. That means product of zeros is 1. Product of zeros is 1. Given beta and 1 by beta are zeros of this polynomial. That means product of zeros is 1. Because if you observe beta and 1 by beta, they are reciprocals to each other. That means product of zeros 1. What is product of zeros? C by A is 1. What is C? 6A. What is A? A square plus A is 1. Now simplify this. A square plus A is equal to 6A. A square plus A minus 6A is 0. A square minus 5A is 0. If I take A common, A minus 5 is equal to 0. So then zeros are 1 0 is 0, the other one is 5. Okay na? 1 0 is 0, the other one is 5. Forget about this because we cannot take 0 over here. If A is 0, then this is not a quadratic polynomial. ఇక్కడ A0 మనం కన్సిడర్ చేయము. Why? If we consider 0 as 1 0, if you keep it here, then we'll be remaining with only 61x, which is not a quadratic polynomial. Now substitute the value. 5 square 25 30. 30x square plus 61x plus 30. 30x square plus 31x plus 30. దానికి స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ చేసి జీరోస్ కమ్స్. Any other doubts in that? In that question paper? Question paper 9. Any other doubts, children? Okay, now Amsini is asking a question in question paper 10. 33rd question in question paper 10. In triangle ABC, AD is the median. AD is the median, and O is any point on AD. BO and CO on producing meet AC at E, AB at F respectively. Now AD is produced to X such that OD is equal to DX as shown in the figure. Now you tell me, children, OD is equal to DX, BD is equal to
DC. What can you say about BOCX? BOCX. OD is equal to DX. AD median kabatti AD is equal to DC. What is BOCX? Parallelogram. Diagonals bisect each other kabatti parallelogram. Then you can say that BO parallel to CX and OC parallel to BX, and they are equal also. Now what is asking now? First question, EF parallel to BC avutunda? EF parallel to BC avutunda? Is EF parallel to BC? Anyone? No one is talking? A, B, C, AD median, this is O, this is a D, X, N. And this is also joined, is that right? This is F, E. First question what is asking? Is FE parallel to BC? Na? Yeah. Is FE parallel to BC? BOCX is a parallelogram. E by EC OE parallel to XC kada? Can I say like that? BE parallel to XC, is that right? BE parallel to XC. Will you accept it or not? Ikkada BE parallel to XC avutunda? BOCX parallelogram kada?
OF parallel to BX. Triangle ABX లో OF parallel to BX. OF parallel to XB or BX. Again, BC proportionality theorem. AF by FB is equal to AO by OX. This is 1, this is 2. From 1 and 2, and AE by EC is equal to AF by FB. So, by converse of basic proportionality theorem, FE parallel to BC. By converse of basic proportionality theorem, by converse of BPT, FE parallel to BC. That's all. Is it okay now? No. Then what to do now? If my voice is not clear, then how can you? Now AO by AX is equal to AF by AB. అది కరెక్ట్గా ఇక్కడ సైడ్ ట్రయాంగిల్ లో AO by AX is equal to AF by AB కూడా అవుతుంది. Because FO parallel to BX కదా. FO parallel to BX కదా. FO parallel to BX means AF by AB is equal to AO by AX. And here also, here and not only this, AO by AX is equal to AF by AB కూడా. Still breaking. What can we do now? If it is still breaking, okay. Is it now fine now? Now, any other doubts? Switch off the mic. Is it not clear now? Any doubts in still any doubts in that question paper? Any other doubts?
That's all. In question paper 11. అంటే మీరు ఎవ్వరూ క్వశ్చన్ పేపర్ చదవలేదు, ఎగ్జామ్కి ప్రిపేరే అవ్వలేదు, మార్కులు ఎట్లా వస్తాయిరా? అసలు ఎంతకాలం రా నాకు అర్థం కావట్లా. ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చేసినాయి, డేట్ షీట్ వచ్చేసింది, ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ట్యూషన్లకు పోతున్నారు, స్కూల్లో వింటున్నారు, నేను ఆన్లైన్ క్లాసులు తీసుకుంటున్నాను. నాకు అర్థం కాల, ఏం చేయాలో తెలియటల్లా నాకు అసలు. అటెండెన్స్ చూడండి 30 నుండి 36కి. పేరెంట్స్ కూడా నమస్కారం చేయాలి, వాళ్ళకి కూడా క్లాసులు పెడుతున్నా పంపించరు వాళ్ళు. వాళ్ళకి అసలు తెలుసో తెలియదో నాకు తెలియదు. రోజు నేను మెసేజ్లు పంపిస్తున్నాను, గ్రూప్లో మెసేజ్లు పెడుతున్నాను క్లాసులు ఉన్నాయని, ట్యూషన్లకు పంపిస్తున్నారు వేలకు వేలు కట్టి, స్కూల్కి పంపిస్తున్నారు. ఎన్ని చేసినా ఇంకా ప్రిపేర్ కాదు. ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చింది, ఇంకా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే నాకు తెలియటలా ఏం చేయాలో. ఎంతకాలం ఇలాగా? నిన్న సాయంత్రం 3 పేపర్లు పంపించి 1 డే చదువుకోండిరా, కనీసం డౌట్లు అడగండిరా అంటే డౌట్స్ లేవనేస్తున్నారు. ఈ కాన్వర్సేషన్ వినిపిస్తా, ఇది లైవ్ వీడియో వినిపిస్తా మీ పేరెంట్స్కి. ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చినా కనీసం ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే ఏం మనుషులురా మీరు? నాకు అర్థం కావట్లా. ఇప్పటిదాకా ఆడుకున్నారు, ప్రాబ్లం లేదు, ఇప్పుడు కనీసం ఇప్పుడైనా సీరియస్ అవ్వాలి కదా. క్లాసులు పెట్టకపోతే పెట్టలేదన్నారు, పెట్టి సీరియస్. 5 months, since 5 months I am taking classes, online classes. You are going to tuitions. In school 2 months revision is going on. 1 pre-board అయిపోయింది, ఇంకెప్పుడు సీరియస్ అవుతారో తెలియట్లేదు అసలు. The rain water from 22 by 20 meters roof drain into a cylindrical vessel of diameter 2 meters, height 3.5 meters. If the rain water collected from the roof fill 4/5 of cylindrical vessel, then find the rain wall in centimeters. Evaro chudu. See, ఈ రెయిన్ వాటర్ని జనరల్గా మనకి ఇండివిజువల్ హౌసెస్కి పైన పారాపెట్ వాల్స్ ఉంటాయి కదా, చుట్టూతా పైన స్లాబ్ రూఫ్కి చుట్టూతా వాల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటాయి కదా. సో వాటన్నిటిని క్లోజ్ చేసేసాం అనుకోండి, క్లోజ్ చేస్తే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ అ క్యూబాయిడ్ ఓవర్ దేర్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ అ క్యూబాయిడ్. సో అదంతా క్లోజ్ చేసేసాం అనుకోండి, ఆ వాటర్ అంతా అక్కడ స్టాగ్నేట్ అయిపోయింది. ఎంతైతే రెయిన్ పడుతుందో ఆ రూఫ్ మీద, ఆ వాటర్ అంతా we can observe a cuboidal shape. The water forms a cuboidal shape over there, and that water, it is collected into a cylindrical tank. That much water is collected into a cylindrical tank. Okay na? So cylinder dimensions ichadu. So that water fills 4/5 of the volume of cylinder. First find out the volume of cylinder, Kakancha. First find out the volume of cylinder. దాంట్లో 4/5 value తీసుకోవాలి. You need to take 4/5 value of that one. So that 4/5 value is equal to volume of the water that is stagnated on the roof of the building. అంటే L into B into H. L into B into H. You can observe a cuboid over there. మీ మార్పులు రావచ్చు నాకేంటి. ఇప్పుడు నేను నా మానవ ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను, నేను క్లాసెస్ పెడుతున్నాను, చెప్తున్నాను,
మీరు వెంటకి వెంటలేదు మార్కులు రాకపోతే I am not the responsible person for that. I am as well as the school is not responsible for that. L into B into H. What is L into B into H? Volume of water that is stagnated on the that is there means when the walls are closed on the roof, the water forms a cuboidal shape. It will be in the cuboidal shape. So its volume of water, L into B into H is equal to 4/5 the volume of cylinder. 4/5 the volume of cylinder. L is given, B is given. We need to find out H. L is given, B is given. 22 into 20. 22 into 20 into H is equal to 4/5. 22 by 7. Radius enta 1 into 1 into height 3.5 ante 7/2. Find out H. Two 11s. 440 into H is equal to 44/5. Then H is equal to 44/5 into 1/440. 10 times. H is equal to 1/50 meters. And the height of the water that stands on the roof, if all the roof is closed, 1/50th of meter water stand ayutundi. So that much of water is collected into a cylindrical tank of diameter 1 meter, radius 7/2. It fills 4/5 of the cylinder volume. Sample paper 10. మళ్ళీ 10 లోకి వెళ్ళింది వెనక్కి 11 నుంచి 10 లోకి వెళ్ళింది. ఇప్పటిదాకా నిద్రపోతుంది నేను. 32 క్వశ్చన్ చెప్పినట్టున్నా అది. చెప్పున్నాను ఇప్పుడు అదే అలాంటిదే. 32 ఆర్ క్వశ్చన్. First question. Find the zeros of the polynomial 7y square minus 11/3y minus 2/3 and verify the relation between zeros and coefficient. Again LCM తీసుకో. You take LCM first. 3 is LCM. 21y square minus 11y minus 2. 1/3 of. A 1/3 button పడై. Zeros find out చేసుకో. ఈ 7 years లో ఎప్పుడు చేయలే నేను ఈ క్లాసులో ఎప్పుడు కట్టలా ఇట్లా. అరే ఈ సంవత్సరం ఏదన్నా చేద్దాం పిల్లలకు మనం హెల్ప్ చేద్దామని మీరు అస్సలు మీ వైపు నాకు అర్థం కావట్లేదు. మరి ట్యూషన్లకి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు నాకు తెలియట్లా. యు ఆల్సో గోయింగ్ టు ట్యూషన్స్. ఎవ్రీవన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్యూషన్. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ దేర్? (7y square minus 11/3y minus 2/3. ఏ ట్యూషన్ మాస్టర్ ఏం చేయగలడు? మీరు డౌట్ అడిగితే చెప్పగలరు ఎవరైనా సరే. నాకు తెలిసి ఐ థింక్ యు ఆర్ గోయింగ్ దేర్ అండ్ సిట్టింగ్ కామ్లీ ఓవర్ దేర్. దట్స్ ఆల్. టేక్ 1/3 కామన్. -42. నెగిటివ్ మల్టిప్లై చేస్తే -42 రావాలి. యాడ్ చేస్తే -11 రావాలి. ఏమిటది? 21 2s 6 7s ఇంకా 14 3s are 42.
14 3s are 42. So the zeros are 2 by 3 లేదా negative 1 by 7. అవి zeros. 2 by 3 లేదా negative 1 by 7. Fourteen 3s are 42. Now we need to verify the relation between zeros and coefficients. Verify the relation between zeros and coefficients. ఎంతకాలం నోరు మూసు కూర్చుంటాం, మరి ఒక మాట అనకుండా ఏమి చేయకుండా పాఠాన్ని చెప్పేసి చేయాలంటే మీరు మాట వినరు, కడుపు మండిపోతుంటున్నారే, చెప్పిన మాట వింటలేదు, పాడైపోతున్నారు పిల్లలని, కడుపు మండిపోతుంటుంది. మళ్ళీ మీకు చెప్పకూడదు, తిట్టకూడదు, తిడితే పేరెంట్స్ వచ్చేస్తారు. మా అబ్బాయిని తిట్టడానికి నీకేంటి అయిపోయి అంటారు. చెప్తున్నా ఏం చేయాలో తెలియట్లా. టీచర్ ఉద్యోగం మానేసి అంటుకోవడం, లేకపోతే పునుగులు బజ్జీలు బట్టి పెట్టుకోవాలేమో. ఇంకా సార్, హౌ డు we understand if the given question is quadratic equation or linear equation? సార్ అదేంటమ్మా, what is that foolish question? క్వాడ్రాటిక్ అయితే డిగ్రీ 2 ఉంటుంది, లీనియర్ అయితే డిగ్రీ 1 ఉంటుంది. క్వాడ్రాటిక్ అయితే డిగ్రీ 2, ax² + bx + c is equal to 0 అయితే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ax² + bx + c అంటే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ is equal to 0 లేకపోతే. అది చూడు, అదే అంటున్నా, ఎలా అయినా చేయొచ్చు. you can solve that question either in quadratic equation or in linear equation 2 variable, your wish, no problem in that. అలా నువ్వు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లోనే చేయాలనో, లేకపోతే సాల్వ్ ఇట్ ఇన్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ 2 వేరియబుల్ అనో అట్లా ఏం లేదు. ఇన్ విచ్ వే యు వాంట్, యు నో, ఆర్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్, దట్ ఇన్ దట్ మెథడ్ యు కెన్ సాల్వ్, నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. No one is going to ask, do this problem in this method only. That is the beauty of mathematics. నేను కొన్ని మెథడ్స్ చెప్తున్నాను, ప్రాబ్లమ్ని నేను ఒక వేలో చెప్పాను. మేబీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 3-4 మెథడ్స్. వట్ ఎవర్ ద మెథడ్ యూ సాల్వ్, దట్ ఈస్ రైట్ ఓన్లీ. ఇఫ్ ద ప్రొసీజర్ ఈస్ రైట్ అండ్ ఆన్సర్ ఈస్ రైట్. దానికి నువ్వేం పెద్దగా కంగారు పడక్కర్లా చార్మి. ఇఫ్ ద ప్రొసీజర్ అండ్ ద మెథడ్ ఈస్ రైట్, you got the correct answer, you will be awarded full marks. Understand? Sample paper 11 33 question. ఇప్పుడు చదువుతున్నావా హంసిని? నిన్న సాయంత్రం పెట్టాను క్వశ్చన్ పేపర్ సార్. (11:33). In the figure, angle BED and angle BD are equal. E is the midpoint of BC. Prove that AF by CF, AF by CF is equal to AD by DE. AD by DB అని చూపించారు. AD by DB అయింది అనుకోండి, DB is equal to BE కాబట్టి అది అయిపోతుంది. AF by AC అంటే we need to through D
Through D, draw a line. Join BF construction. Through D, draw a line parallel to BF. A problem వచ్చేస్తున్నాం. Basic proportionality apply చేసుకోవాలి. First join BF. Then through D, draw a line parallel to BF intersecting AC at one point. Name that point. Then you can apply BPT. Easily you can get the problem. అక్కడ angle BDE and angle BED are equal. That means BD is equal to BE అది గుర్తుపెట్టుకో. This is F. ఈ రెండు parallel lines అట్లా A B C D. This is E. Let it be G. DG parallel to BF. Right? These two angles are equal given. Allow join this. Since DG parallel to BF in triangle ABF, BAD by DB is equal to AG by GF. AG by GF. AD by DB because DB is equal to DE కదా అలాగే ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ vertically opposite angles ఇది parallel కదా ఈ సైడ్ కూడా ఈక్వల్ కదా ఈ మిడ్ పాయింట్ అన్నాడు కదా ఈ ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ నా midpoint of this. E is the midpoint of this. Vertically opposite angles. Like that. Vertically opposite ఈ రెండు equal. गेम इक्वल होता है DB is equal to BE but BE is equal to ఇది కూడా అవుతుంది ఈ రెండు ఈక్వల్ ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి I will send that solution to you. అంటే చిన్న లాజిక్ ఉంది నేను మర్చిపోయాను సొల్యూషన్ నీకు బుక్ పేపర్ మీద క్లియర్గా చేసి పంపిస్తాను అంతే టైం అనవసరంగా తింటుంది ఈజీనే కష్టమేం కాదు అవి ఇంతే ప్రొసీజర్ అయితే ఇంతే ఎక్కడో చిన్న లాజిక్ మిస్ అవుతున్నాను నేను అయిపోయింది దాదాపుగా అయిపోయింది ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నాను చూడాలి AD by DB is equal to AG by GF.
Okay, any other questions, children? Otherwise we can leave. Just 2 minutes లో పని చేస్తాను మీకు. Okay, that's all for today. Thank you very much. అందుకనే కోపం రాకూడదు, కోపం వస్తే ఆలోచన రాదు. బాయ్. నానా నువ్వు డౌట్లు అడిగితే నేను చెప్పగలను, కానీ ఇలా అడిగితే కష్టం. హూనిషా నీ డౌట్స్ ఏంటి అడుగు, దెన్ విల్ సీ. ఓకేనా? బాయ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.